Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu tô trazendo pra vocês aí um lançamento, Werewolf The Apocalypse. E hoje a gente vai jogar ele, começando uma série aí. Esse é um jogo, pra quem acompanha o mundo de Vampire, né? O mundo das trevas, o mundo de vampiros. Werewolf, ele vem dentro desse pacote, né? Existem os lobisomens também, só que no Vampire foca na história dos vampiros, né? Dos clãs dos vampiros, da história dos vampiros. E esse jogo aqui, o Werewolf, ele foca no lado dos lobisomens no mesmo mundo do Vampire. Então aqui a gente vai iniciar um jogo que vai focar na história dos lobisomens, na não, travou. Lincantrofobia, certo? Os garous, assim, vocês preferem dizer, ou lobisomem de forma mais grosseira. Então hoje a gente vai assumir um papel muito importante aqui num personagem. Eu não vou dar spoiler porque eu também não zerei o jogo. Mas a gente tem que prestar atenção na história. O jogo está legendado em português, certo? Compartilha com seus amigos aí. Lembrando que comprei esse jogo graças a vocês, com os donates que vocês deram. Eu ia comprar o Resident Evil 8, mas eu resolvi adiar a compra do Resident Evil 8 para comprar esse jogo aqui. Como esse jogo lançar hoje, peguei ele logo agora. E o Resident Evil 8, com os próximos donates que vocês forem dar, eu vou juntar o dinheiro para comprar o Resident Evil 8, beleza? Então é isso, galera. Deixa eu só acertar aqui a tela. Espero que o áudio esteja direitinho. Qualquer coisa vocês me falem aí. Fala aí, Viviane Sobrinho, Kratos, M. Rafa, John Alex, Fernando Vital. Minha mãe ali. Fala aí, Paulo, Vitor Hugo, Frank Castle. Feliz aniversário, Frank. Tamo junto, mano. Eu não sabia que era seu aniversário não, mano. Fala aí, Momo. Então, galera, a gente vai jogar esse jogo aqui, certo? Já começa com um metal bem bolado aqui no menu, show de bola. Porque sabe que Garou, né? Um Lincoln, ele é um ser mais agressivo, a fúria, né? Da natureza. Então a gente vai jogar esse jogo com muito ódio no coração para vingar a natureza. O vídeo da Ford é muito bom, Paulo. Te aconselho a assistir ele, tá? Vamos jogar aqui então. Vamos jogar um novo jogo. A musiquinha é pica, hein? Ai de mim por causa dos direitos autorais, né? Caralho. Vamos lá então. Prestem atenção que a cutscene inicial é muito boa. Eu já assisti ela. The Wild. The Weaver. Ô, Manny, obrigado, mano. Tirou onda, hein, velho? Então, pô, obrigadão, irmão. Three primal forces from which the world, Gaia, springs. The wild is creation, formless and abundant. The Weaver shapes, making order out of chaos. Cara, chegou a me arrepiar vendo essa... Tá muito maneiro isso, cara. Essa história. The worm, whose purpose was to destroy the old, to make room for the new, went mad. Now, a force of corruption, feeding on greed, malice, and hate. It ravages Gaia. Through its unwitting accomplices, mankind. The balance between those three forces is long gone now. Insidiously, the worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans have brought to the earth. We, the werewolves, remain, born of man, beast, and spirit. We are the vindication of Gaia and the wild. Mano, eu cheguei a arrepiar, na moral. Eu me arrepiei, velho, na boa. Eu gosto muito desse estilo de coisa assim. All right. They should be
Best way to get Indran out of the region is to attack their bottom line. We have a plan to convince them there's no profit to be had here. Ludmilla, if you please. I've recently gained access to the system that controls all the on-site oil pumps. That's our target. We tamper with the pumps and send dummy data to the system to make them think their oil field has run dry. Will that really be enough? According to the Tamo internal junto, Mary. files I Brigadão, got my mano. hands Tirou on, onda. they Fala aí, treat Dimitri. unprofitable sites like gangrenous Me amarra em limbs. lobisomem, They'll mano. give this one the chop right away. Bom, a gente percebe que esse jogo é um jogo de escolhas, né? Não sei se realmente, de fato, as minhas escolhas influenciam o final do jogo, então vai ser aquela mesma pegada do Vampire The Countries of the New York, né? Quem quiser assistir, vira membro, que tá gravado aí no canal. Eu vou selecionar aqui as escolhas e vamos ver qual que vai acontecer no final, né? De acordo com os arquivos internos que eu consegui, as estações que não dão lucro são tratadas como um câncer. Elas vão acabar com essa aqui rapidinho. Bom plano. So, how do we go about this, Rodko? Who does what? Ludmilla knows the location, so she will take point. She'll infiltrate the site and connect Ava to their network, giving her access to their system. Once I'm hooked up, I'll only need a few minutes. But if something goes wrong, my wife ends up on her own in enemy territory. I don't like it. I'm going to be fine, Cahal. We've been preparing this for weeks. We've calculated the risks. And if there's any sign of trouble, you and I go in and retrieve her. But I'd rather we stay covert. Ludmilla will have the easiest time on her own. I'm heading out. I want to be done before daybreak. Take care of Adana while I'm away. I think she's going a little crazy all cooped up in here. Posso ser mais arrogante, estamos aqui por Gaia, né? Está preocupado. Don't worry, I'll talk to her. You just focus on your mission. Você é bonzinho Cahal, nesse jogo. I've got this. Fala aí, Bruna. I love you. See you soon. Graficamente falando, tá? Ele tá usando a Unreal Engine 4, né? Se eu não me engano. Graficamente, cara, tá show. Né? Assim. Not looking forward to packing all this up tomorrow morning. Certo. Esse cara aqui, cara, parece ser o Alpha, né? I don't like thinking that Ludmilla's on her own, Rodko. I understand. She's my sister, remember? Ah, eu tô comendo a irmã do Alpha, muito bom. Ah, ele deveria ter me enviado junto, ele deveria ter enviado. Eu não sei quem é Rafek, porra. Ele deveria ter me enviado. She's junto. Adana's mother. I should be out there with her. I gave it a lot of thought. Her chances of success are better if she's alone. It's as simple as that. If things don't go as planned, you can tear through as much Endron scum as you like to get her out. But for now, we stay put. Go. Rest while we wait. Vamos ver se o jogo tá incompleto, se tá faltando algum tipo de contexto nas coisas. Endron. One of the most destructive companies North America has to offer. Known for their violence and endless greed. If we left them to their own devices, they'd ravage this place till there was nothing left but dust. Cara, a dublagem tá maneirinha, não tá não? O som tá tudo certo aqui, não tô sentindo... Vamos ver. Got everything squared away? Not a lot to square away. All I'm doing is pressing a button once Ludmilla gets me hooked up. Still got a ways to go before I can do much more than that. If I tried to breach their network, they'd be on us in a second. Says the woman who got her hands on their files. We'd never have been able to take the fight to Endron like this without you. That's sweet, Cahal, but I just wish I could do more. But how are you doing? Talk to your daughter yet? No, not yet. I'm just heading her way. Tô percebendo que o diálogo, quando me dá a opção de responder, ele simplesmente, ele já diz assim, o que a pessoa tá sentindo ali pra responder. O bagulho é meio esquisito, né? Pô, responde, eu acho, na terceira pessoa ali, não é da primeira pessoa. Esse aqui é o menu. Deixa eu ver se é a gente tem uma gama de habilidades, muito legal. Temos frenesi, forte, ágil, general.
táticas, né? Mas eu não sei o que é isso aqui, tá? Isso aqui a gente vai... O jogo deve ir ensinando a gente de acordo com o que a gente for jogando. Gabriel, você voltará com o chroma aqui? Olha, minha Rafa, talvez sim. Eu tenho que ver isso daí. Entendeu? Mas eu tenho vontade de voltar com o chroma aqui sim, porque ele fica melhor, né? Dá uma... Oh, eu tenho que ver isso daí. Eu tenho que trocar o tecido também. Tutorial, né? Eu não vou fazer tutorial nenhum. Vou pegar tudo aqui na marra pra gente ir pegando. Eu espero que o jogo mostre também, né? As coisas. Tá. Select aqui é onde vai pra habilidade, certo? E o start vai pra missão. Aguarde 2 segundos de veja como estão os outros. É só conversar com a galerinha aqui. Tá tudo certo. Hey, how you doing? I'm bored out of my mind. There's nothing to do here, and it's wet and miserable. Eu pego a tua filha, hein? We're not on vacation, 80. We're here for Gaia, for the cairn, and you're here to learn how we do things. I know, but couldn't I have learned how we do things back at Tarker's Mill? It's not like you've got me helping out with the mission or anything. Try connecting with the spirits. Feel their presence around you. The pain Indran's causing them. That connection makes you a Garu. I'm trying. Believe me, but I just can't. Don't worry. It's always harder before your first change. And if the change never comes, if you're human, like your mother, that's fine. She may not feel the spirits, but she's the finest infiltrator we A mãe have. dela é humana e Why ela didn't you go é with Mom anyway? como filha dele, ela herdou. She's all alone out there. If something happens to her... I wish I could have. But Rodko wants us to keep a low profile. And there's no one better at that than your mom. Rodko's a dumbass. Hey, that's your uncle you're talking about. And the É, o leader líder of da our pack. matilha. Ele realmente é o... You know, it's his job to make those decisions. Everything will be all right. Don't worry. Try to focus on the spirits. We'll be leaving this place soon. Ah, a legenda tá bem feitinha, tá legalzinha. Assim, tá pulando algumas frases, tá substituindo algumas palavras, mas tá tranquilo. Fala, nerd, beleza, mano? Total Games, beleza, mano? Já é, mano. Quando tiver tempo eu vejo. O M. Rafa, mané, pelo Resident Evil 8. Obrigado, Rafa. Pô, tirou onda. Shit. Cahal, wake up. Gonna need you. Ih, vai dar merda aqui. Ah, tem troca de lado aqui, ó. Apertando analógico. Ele não corre não, corre. Por enquanto não tem como correr não. A helicopter just touched down on the site's landing pad. Apparently it's some Endron exec. Their presence has shaken things up. Tell me Ludmilla's okay. She's okay. They've still got no idea she's on site. But their guard patrols have changed, and certain areas are locked down. And that includes the one Ludmilla's in. So what's the plan now? The mission's sunk. We go in there, get her out, and wait for things to quiet down. But to get her off site, the locked-off areas need to be manually unlocked. And Ludmilla's stuck on the wrong side. Ih, vou ter que ir lá resgatar ela. Fortunately, she has already secured a Coitada da minha terminal. Rafa. She'll guide you to her location over the radio. Ai, Go dois ficou now. pobre. Bring her back. There's no time to waste. Tá My no sister título needs you. da live aí o nome do jogo, mano. Ludmilla, I'm on my way. Remember, stay out of sight. I'll open any door I have access to through their network. Ah, I've opened RT. all the external ducts. Vamos lá resgatar minha mulher, mané. Caralho, tá maluco? E, olha, Lupino. Pressione B para transformar Lupino. O tamanho e a velocidade do Lupino lhe permite se esgueirar por muitos lugares. Porém, o Lupino não pode usar a tecnologia e os humanos reagirão caso consigam detectá-lo. Olha só que maneiro. Olha. Maneiro, hein? Vai, lobinho. Vai, lobinho. I'm locked in the turbine room in the center of the site.
you'll have to get here without being seen. The area you're passing through should be deserted right now, though. Olha o cachorro aqui, mano, fedendo pra caralho. Door's locked. Ava? There's gotta be a terminal close by. Find it. Oh, and deactivate any cameras you see while you're at it. Tá, pera aí então. Visão de penumbra. Pressione LB para alternar a visão de penumbra. Ei, caralho! Meu Deus, mané, que bagulho maneiro, velho. Aqui. Desativei. Como é que faz pra levantar aqui? Pera aí. E tem um maluco ali, ó. Ah, ele tá andando agachado aqui, não tem como levantar não, ó. O bagulho tá pica pra mim. Caralho, eu vou pular nesses malucos, vai ser agora. Guards. Ludmilla, we've got a lot of company. The arrival of the Endron exec has changed their setup. Tell me where you are. Vou morder todo mundo. I'm looking at the southern part of the outer fence. And a shit ton of guards. There's no way I'll be able to make a move without being Vou seen. matar todo mundo. Southern part of the outer fence. Got it. There. That should distract them for a few minutes. But if a guard does see you... He won't live long enough to raise the alarm. They sold their souls to Endron. They don't get any mercy. Hell of a time for a malfunction. É isso aí, seus humanos de merda. Escória. Câncer do mundo, do caralho. Agora eu vou realizar meu sonho de matar vocês. Não posso fazer na vida real, mas eu faço no jogo. Escória. Vamos, lobinho. Vamos passar esses filha da puta. Ah, finalização. Any idea what could have caused it? I don't care. Just wanted Ai, fixed. filha da Fast. puta. Some big shot just arrived on site. Everything to be perfect. Vai tomar também. Ah, caralho. Puta que pariu. O filho da puta me viu. Aí é fora. Aí é pica, né? Será que tem itens colecionáveis aqui? Não? Acho que não. Vou comer seu cu. Any idea what could have caused it? I don't care. Just wanted fixed and Meu fast. áudio tá bom, galera? Big shot just arrived on site. The folks upstairs want everything to be perfect. Ah, tinha um bosta aqui, ó. Força do ódio, venha cá, vai consertar o inferno. Caralho, isso aí quebrou o pescocinho do Satã. Câncer. Caralho, eu vou avançar em você. Ah. Ai, caralho. Caiu que nem uma merda, todo dobrado. Caralho, aqui, viado. Olha o maluco aqui, todo torto. I'm in the refinery. Perfect. I'm not far now. Nearly at the passageway leading into it. Caralho, tá cheio de guarda aqui, velho. Vamos usar essa porra aqui. Shit! Something's following me. What is it? I think it's a black spiral dancer. He's... Ludmilla, just hold on. Fuck. Rodko. Fala aí, Sarah. No more sticking around. We fight. Now go. I'll meet you with Rafik. I'm done fucking around. Caralho, viado, que isso? Caralho, crino de forma
Gente, tá travando, mas é o YouTube, não sou eu. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver um bagulho aqui rapidão. Cara, o processador tá em 24%, não tem nem como tá travando isso aqui. Ô, Manny, mais 20, mano. Obrigado, mano. Tamo junto. Caralho, tirou onda. Ou bugou essa porra? Aqui tá aparecendo 2,20. Acho que bugou. Deixa eu dar um F5 aqui nessa porra. Como é que eu tô com duas telas do YouTube abertas aqui, sem necessidade? Aqui, cara, eu não tô travando. Aqui no meu, eu tô me vendo que eu não tô travando, não. Agora eu não sei. Vamos prestar atenção aí pra ver se vai continuar travando? Tô olhando aqui também o processador, vamos ver. Caralho, viado. Mega combo. Obo combo. Cara, o processador tá em 25%, né? E aí o meu jogo não tá travando. Call? I've hacked into their system. Now, stay low. I can see they've got snipers in the next room. Fala aí, Kilby, beleza, mano? Ah lá, a Clementine tá falando que pra ela não tá travando, não. Que estranho essa porra, velho. O YouTube tá um lixo, vocês sabem disso. Nem tudo é nossa culpa, né? Fazer o quê? Nem tudo é nossa culpa. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver aqui o FPS do... Tá 60 FPS o negócio. É parecido com o Prototype, mano. Verdade. Bem parecido mesmo. Esse lance de você entrar na fábrica e tal. Bem interessante, né? Vamos ver se vai continuar travando aí, se não vai. Caralho, agora eu nem sei pra onde tem que ir. Sai quebrando os malucos na porrada, velho. Vou quebrar tudo aqui nessa porra, foda-se. É, ele vai assaltar por cima agora, não. Caralho, viado. Postura de combate. Pressionar até para alternar a postura frágil, postura de combate. Caralho, velho. Esquisito sim. Mas tá maneiro, cara, essa forma dele aqui. A prata é a fraqueza do Crinos. Quando ferido por prata, o Crinos tem a vida máxima reduzida até o final do combate.
Caralho. Tá travando aí, gente? Eu quero saber. Esqueci qual que pula não. Caralho, peraí que eu tô meio perdido aqui. Pô, tá travando pra tu... Porra, que boa. Gente, o meu aqui tá rodando de boa, velho, na boa. Aqui tá rodando tranquilo, velho. O processador não passa de 30%, que isso? Tá igual naquele dia, velho, do YouTube. Tá igual naquele dia. Travando. E quando foi ver era a porra do YouTube. Cara, eu tô gostando bastante do jogo. Só me esqueci aqui como é que faz alguns negócios, tá ligado? Aqui, modo combate. Modo pica. Modo piquinha. Modo picão, modo piquinha. Arranco logo a cabeça. Caralho, hein? Pera aí que a minha tela aqui não tá aparecendo. Tipo, não está fluindo 60, tá variando entre 30 e 60, sério? Deixa eu ver. Que bagulho estranho, mano. Muito estranho essa porra. Deixa eu ver um negócio aqui, vamos ver se... Cara, não tem nada a ver, né? Mas vamos ver aqui. Deixar no médio, só de sacanagem. Vê se muda alguma coisa. Se não mudar, é o YouTube. É o bosta, como sempre. Cara, o processador aqui no gerenciador de tarefas do Windows, 23%. 23%. Tá ligado? Ludmilla! Call. Tell 80. Caralho, matou a mulher do cara, mano. No! Please, no! Que isso, cara? Tá, frenesi. Caralho, qual é? Tu matou minha mulher.
entendi essa câmera lenta aí, não. Filha da puta, mas tu é mulher, velho. Caralho. Frenesi. Caralho, vou entrar em frenesi. Maneiro, hein? Filha da puta, matou minha mulher, desgraçado do caralho! Filha da puta! Vai morrer! Caralho, que desgraçado, velho. Cahal! No. Ludmilla. It's me, Cahal. Listen to me. Cahal, damn it! No. You need to fight the rage. Cahal, that's Rafik! Stop it! No! Ah, não, caralho! What have I done? Rafik, there's no time to mourn. We need to go. Caralho, quebrou o amiguinho, mano. Olha o cara rindo do bagulho, que filha da puta, velho. Parou de travar aí, gente. Não, mas esse bagulho de ficar dando travadinho eu não gosto não. Eu gosto de tudo bonitinho, pô. Parece aqui que parou de travar também. Caralho, mano, minha mulher, desgraçado, velho. Just reported back to base. Not that there's anything to report. No kidding. Though I guess we've got a special guest coming tonight. Yeah, an Endra, no less. She should be here soon. You know they're hiring, right? Think you'd ever make the move to Endron? Hey! What the... All clear, Dusk. We're good to go. Five years ago, I abandoned the woods of Tarker's Mill. I abandoned my cairn. Ih, saiu da matilha dele. Endron killed my wife. I gave in to rage. The worm touched my soul. I had to leave my daughter. It was the hardest decision I ever made. Porra, também só espero que o jogo não seja todo dentro de caralho de indústria, de porra, de fábrica, destruindo fábrica. Endron is joining the fight against global warming. The energy company today announced that their new Fala aí, John, beleza, mano? will be hitting the market soon. This revolutionary new formula will be unveiled alongside the opening of their new headquarters in... This exile was my only choice. I'd become a danger to my pack. I often wonder what's become of them. Of Rodko, of Ava, of 80. This is the closest I've been to Tarker's Mill in 5 years.
cara se entregou ao ódio ali, mano. Call. We're here. Não, na moral, se o jogo for todo dentro de indústria, vai ser um saco essa porra. Não fizeram outro lugar. O desenhista do jogo tava com preguiça, tá ligado? How much time do we have before they notice the guards on the outside have gone quiet? They report in by radio every hour. That's our deadline for getting our hands on the explosives and getting out of here. Fala aí, Bernard, beleza, meu mano? What do your clients intend to do with them anyway? The Weatherstormers? They're planning on blowing up a big Magadon pharmaceutical plant. Good fucking riddance. I know Magadon's methods. They're the scum of the earth. And guess what? These explosives were originally headed to Endron, another megacorp of assholes. Stealing from them is just icing on the cake. Let's go through the plan again, just to make sure everything's clear. You've got to swap the delivery label on the crate of explosives intended for Endron. You do that, and they'll load us up with smiles on their faces. All you've got to do is open the gate to their delivery bay for me. I'll create a diversion. Cara, ele tem uma jogabilidade muito parecida com o Prototype, We'll have to play velho. it tight though. One hiccup and the plan falls through. We'll have you sneak around back by their storage facility. Obrigado, Security should be pretty thin there, especially if you go through the ventilation ducts. All right, I'm off. Hey, before you go, are you sure you're up for this, man? You seem kind of stressed out back in the truck. I'm fine. Come on, we've got a job to do. Right. Parou de travar, If you gente? need me, I'm just a chirp away. Good luck, brother. Pô, show de bola. Um salve aí pro Bruno, mano, também. Tamo junto. Cara, gostei do jogo, então. Se tem outras paradas sem ser caralho de indústria, de porra, só caverna, vai falar, caralho, os caras tava tão fraco de dinheiro que só fez esse tipo de cenário. Aí é pica, mas agora não. Se tem outros bagulho aí, vale a pena mesmo. Aí eu gostei, aí eu vi vantagem na parada. Só fiquei bolado que eu não vou ter mais ninguém pra comer, né? Minha mulher morreu. Aí é foda, né? Brincadeira, tá, gente? Daqui a pouco o nego tá me cancelando aí, só porque eu falei uma brincadeira aqui. Eu acho que onde bate essas luzes aqui eu não posso passar, que os caras vão me ver, com certeza. Vamos ver se tem alguma coisa pra desligar aqui. Parou de travar? Por favor, falem que parou de travar. Odeio quando dá alguma coisa errada assim. Não posso correr assim, assim. Vai tomar, vou botar pra mamar, ó. Botando pra mamar em 3, 2, 1. Mamou. Essa luz aqui eu tô achando... Não sei porquê, mas não quero encostar nessa luz, mano. Não sei porquê. Não sei nem de onde tá vindo. Ah, é a câmera mesmo, olha lá. Ai. Ai. É você, mané. Caralho, vai morrer. One less fucker. Menos um puto. Se dublassem o jogo ia ficar pica das galáxias, mas na boa. I'm inside. A gente já viu que tem uma historiazinha bem sinistra. A mulher do cara morre já de primeira, assim, só pra ficar na moral. Agora a gente tem que ver qual vai ser o resto da parada. Fala aí, mister. Esse jogo é um jogo de pequeno porte? Cara, eu acho que sim. Acho que foi uma empresa indie, né? Eu não conheço a empresa, tá? Só sei que quando eu descobri que ia lançar esse jogo, eu já fiquei doido pra jogar ele, né? Podia dar pra desarmar aqui o disjuntor. Quando ele entra nesses locais, ele já fica automaticamente assim abaixado. Não tem como mudar. Ou eu fico lobinho, ou eu fico coisa, entendeu? Endron reached out to me, you know. They're hiring and the pay's pretty good. I'm sure it is. They're going toe-to-toe with a group of activists right now. Land some... We got a hostile!
Stay alert. What? Intruder! Ah, mano, o jogo não deixa eu ir rápido pra parada. Porra, puta que pariu também. Já começou a putaria já. Eu ia atirar em um e depois eu ia no outro rápido correndo pra dar o grau, mas não. O jogo preferiu sentar no pau aqui e ficar rebolando. Tá bom. Caralho também, hein? Endrin reached out to me, you know. They're hiring and the pay's pretty good. I'm sure it is. They're going toe-to-toe with a group of activists right now. Lambda mankind. If I were you, I'd stay here. Keep your head down. Ah, só esperar o cara terminar. Morreu. Serviu o capeta, morreu, parceiro. Foda-se. Mais munição de besta. Bestinha maneira dele, né? É silenciosa, dá pra dar o grau. Caralho! Vem cá. Só não usa as mesmas armas que ele, né? Interessante. Tá, eu tenho que vir aqui, mas pera aí, né? Dá pra matar os outros ali dentro? Vou matar, caralho. Câncer tem que morrer. Olha só. Pediu. Chorou. Fala aí, Lucas. Pô, Lucas, tu não falou do Play 5, mano? Era caô teu, né, mano? Só pra me sacanear, né? Mas esse jogo tem pra Play 4 também. Ah lá, tava fechada a porta. You hear the new Endrin announcement about their new biofuel? They say they're going green by the end of the year. The only thing green about that fuel's the label. It's the same shit with new branding. A marketing stunt. Isso aí, muito bom. Vai lá conversar na casa do caralho, velho. Quebrar o pescoço assim. Ai, que delícia. É tipo que matar o dar um headshot no Resident Evil 4. Gente, a live amanhã vai ser 2 horas da tarde, tá? A live só vai ter essa das 2 da tarde amanhã, tá? Não vou poder fazer live à noite. Sábado, a gente continua esse jogo que a gente tá jogando aqui, certo? Às 8 horas da noite, tá beleza? Só pra deixar vocês avisados aí, certo? Tá cheio de maluco aqui, ó. Tem maluco aqui também. Caralho, tá fechado aqui, não dá pra passar pra lá não. Se o jogo fosse só nessa porra de empresa, o caralho a 4, eu ia ficar muito puto, né? Mas como não é, tá maneiro. É só em bagulho corporativo. Cara, ele tá com um gráfico parecido com o Resident Evil Operação Raccoon City, tá ligado? Tem nada pra cá assim interessante. Quiropracia, modo extremo. Elimina o desconforto botando a pessoa pra descansar pra sempre. Caralho, não entendi nada. Fala aí, Rodrigo Senna. Blank, beleza, mano? O jogo tá muito bom, cara. Tô gostando bastante. O seu PC novo pega o Warzone, Gabriel? Eu acho que sim. Galera, segunda-feira vai ter um vídeo aqui no canal que eu vou precisar da ajuda de vocês aí. Vocês vão saber quando vocês verem eu postando o vídeo. Deixa eu ver se dá pra pular aqui. Quase que eu pulei lá embaixo de novo, caralho. Peguei essa porra da minha mãe fica... I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there.
Porra, tá cheio de maluco lá embaixo. Caralho. Ah, eu tive que dar a volta no bagulho aqui pra dar um grau. Botar esses caras pra dormir, parceiro. Eu acho que tinha como eu escolher não entrar em frenesi, tá ligado? Aí eu acho que ele não ia, porra. Não sei, né, cara? Como o jogo é baseado em escolhas, não sei, né? Ah, quiropracia é aquele bagulho parecido com massagem, através do qual os ossos estalam ajustando os ossos. Interessante você saber essa parada aí, não. Aqui, eu vou instalar esse maluco aqui. Quer ver o negócio aqui, rapidão? Hold up. Aqui, ó. Delícia. Credo, eu acho que eu sou psicopata, na moral. Vocês estão ligados que eu sou misantropo, né? Só pra deixar claro aí. Jogar esse jogo aqui tá sendo a maior satisfação, aspira. Na moral mesmo. Hold up. Hold up pro caralho, né? Como assim? Ah, porra da câmera. Caralho. Porra. Aí é foda. Aí é pica. I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there. Essa hora da noite, né, mano? É foda, né? Vai tomar no cu. 8 horas da noite, amigo. Isso não é hora de ligar pros outros, não. Nem sei quem é o número. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Diabo que carrega. Não sei nem quem é. Fora que eu nem atendo o número que eu não conheço. Se foda. Isso, sobe aí bonitinho, vai bonitão, suba. Isso aí, sobe. Ai, delícia. Must be paranoid. É isso aí, você tá paranoico. Tá cheio. Ah, ele se destransforma. Ai, caralho, tem uma câmera aqui, eu não tinha visto. Totozinho, vai pegar todo mundo, né? A câmera não se afasta. Tem nada pra desligar aqui, não? O cara é meio hacker, Dusk, né? you're up. On it. Once I've got their attention, you go Fala, find Leandro, beleza, meu mano? and slap on this fancy new delivery label. Got it? Eu não tenho ninguém não, mané. Tô só com a minha mão, só punheta mesmo. Não é mulher não. Duvido mulher me ligar. Mulher nenhuma me liga não, rapaz. Só cobrança. Só a mulher do call center. Senhor Gabriel, o senhor está devendo 5 mil. Por favor, pagar, senão a gente vai botar você no... Vai acionar você na causa especial falando, abraço. Tenta sorte aí. Alright. But I'm gonna have to search that truck. Then we'll see about that pickup. Knock yourself out, bud. Porra, mano. Cheio de candango aqui nessa merda. E vai ficar todo mundo parado aí agora. E eu não vou poder... Ah, brincadeira, hein, mané.
Se eu correr com o lobinho, o bagulho vai ficar mais... né, tchan. Corre, lobinho, vai, lobinho. According to the intel we received, the crates of explosives should be stored around here. O foda é você conseguir ler enquanto joga, né? Esses porra, esses... Ainda bem que o meu inglês é um pouquinho merda, dá pra entender um pouquinho. All right, Dusk. The delivery label's been switched. Then it's time for us to get the hell out of Dodge. Wait. I smell something. Give me a minute to check it out. Ameaça e visão de penumbra. A visão de penumbra pode ser usada para detectar ameaça específica como prata. Pressione para lateral visão. Prata pra caralho aqui. Oi, ô lobinho. Felinos. Now we're talking. Que foi, meu amor? Que foi, meu neném? Fala aí, ao 7. No meu caso, só a mulher da Clara fica me ligando. Nem tenho nada claro. Os outros. Tá querendo mudar você de operadora, ela, pô. Vou fazer um sexo pelo telefone também, né? Sei lá. Guardem as balas de prata por enquanto. O cliente ainda não pagou o chefe. Caralho! 30 mil unidades de bala. Caralho! Mais de... Meu Deus do céu, velho. I knew I smelled it. Silver. Whoever ordered this intends to kill Garu. Dusk. They're shipping out silver bullets. You know what that means. Change of plans? Change of plans. I need to find out who's buying these bullets and why. Buy me some more time. Caralho, tem até robô, mané. Os caras tô... Por que será que eu tô sentindo que esses robôs ali que estão ali na frente, ó, vai vir essa porra pra eu enfrentar mais pra frente? Quer apostar quanto essa merda, hein? Vai, lobinho, vai, lobinho, vai, lobinho. Esse jogo tem uma mistura de Deus Ex com Prototype, tá ligado? É mesmo, né? Bem lembrado, Deus Ex. Pra tapar um caralho aqui. Maluco pra caralho. Sansão, sossega esse cu aí, velho. Porra! You know what they say, the client is king, especially when the client's name is Endron. Tem que passar na furtividade aqui, igual meu gato tá passando ali nos fios do computador sem desligar, tem que ser igual o Sansão, passar na furtividade aqui, bagulho. Pra cá mesmo. Shipment's loaded. How are things on your end? Shouldn't be much longer. Já conheci mina que trampava com telemarketing, aquelas que servia pra trabalhar com telesexo, mano. Aquela gordinha era top. Ai, telesexo, caralho. Existia essa porra mesmo, viado? Na moral, não sabia não. A gente falava assim, mas... Cara, gente, pera aí. Não dá pra jogar com um gato aqui tentando desligar o computador. Tá foda. Aí desligou meu monitor.
Ai, caralho. Puta que pariu. Você tá vendo que não tem espaço pra você, que tu é gordo, porra. Esse jogo só tem no PC? Tem no PC e tem pra PlayStation 4 também, cara, que eu fiquei sabendo. Pô, o jogo só tá... Cara, eu acho que no máximo e no médio, o jogo não mudou nada graficamente. Então deve estar mal otimizado. Entendeu? Deve estar mal otimizado. Mas assim, eu jogando, eu não percebi nada. Pode ser que ele esteja mal otimizado para aplicativo de transmissão de live, né? Não sei. Mas o gráfico não mudou muita coisa de uma coisa para outra não, entendeu? Vamos ver aqui. 1 week. Endrin doesn't like waiting. Well, paying, clearly. You're not getting anything until Endrin is paid up. You can tell that to your President Watkins in person. I don't think you understand what's at stake here. Oh, I understand that you've just been attacked and you're looking to hit back. I also understand that you need our ammunition to do that. And we've got that ammunition right downstairs, ready and waiting to go as soon as you've paid us. Sorry, Major. The business is business. Well, fuck you two. Then we'll attack Tarker's Mill without your help. And rest assured, Mr. Watkins will hear about this. Tarker's Mill. Hey! Fala ou morre, parceiro. You and I need to talk. Who are you? How'd you get in? I'm asking the questions. Who are you talking to? The woman! And what's this attack on Tarker's Mill? Que merda, hein? I'm calling security. Try it and it'll be the last thing you ever do. The attack. When is it happening? How am I supposed to know? Tonight? Tomorrow? Endrin doesn't exactly share that sort of info. Besides, eu acho que quanto mais eu matar é pior pro meu personagem, ele se descontrola. I just give them the toys and let them play. It's part of the reason Endrin likes me so much. Come on now. I've answered your questions, but I'm a busy man. I've got things to do. Let's put a stop to this little farce. I advise you to stay put while I call my guard. This is your one chance to walk out of here alive, so I wouldn't waste it if I were you. You call security and all they'll find is your corpse. Do we understand each other? The woman took that elevator out of here. Where does it go? Fala aí, Leonardo, To the beleza, meu mano? heliport on the roof. But she's already taken off. It's too late to catch her. Jesus. What do you even want from me? You obviously know what's happening at Tarker's Mill. Don't pretend that you don't have a network. That's some dangerous information. You sure you want to know? Talk. Endrin purchased some facilities at Tarker's Mill. And they're not there to create jobs, no. They plan to do the same thing they always do. Suck the land dry, even if it kills every living thing there in the process. And they'll kill anyone who stands in their way. They can't just kill. Eu vou ficar puto se esse jogo só tiver 6 fases igual o Hitman. Eu vou ficar muito puto, na moral. Vai dantesco. You really don't know what Pra Xbox também tem, não tem? Endrin is powerful. They can do whatever they want. No one will care about a few dead protesters. History is written by the victors, after all. Now, die! Bollocks! Security! Alert! Mano, muito parecido com o Prototype. Ponto de espírito. Volte para... Porra, Sansão. Qual é a parte que não tem My old cairn. Adana. espaço pra você aqui? Não tem, gordo. Gordo!
Ponto de espírito. Tá pelo pra caralho. Eu vou te tacar água. Ah, é? Pera aí, gente. Fala, Nicole. Parabéns, Nicole. Feliz aniversário. Caralho, tá muito calor. Esse fone aqui, ó. Esquenta meus ouvidos. Fala aí, Lohana. Ponto de espírito. Um ponto de espírito. Ativar a câmera e tomerar com a besta. Não quero. Concede um espaço extra de fúria. Quero isso porque, mano, eu posso acabar fazendo merda, tá ligado? Preciso controlar mais meu ódio pela humanidade. Porra, Sansão. Não dá pra sair, cuzão. Tá fechado aí, otário. Sorry, but I didn't have a choice. Keep the engine Eu ainda não entendi pra que We're out of serve here a as soon as I fúria, get mano. back. Olha a erva do Resident Evil aqui, ó. Será que dá pra pegar? Dá não. Tudo em sorte que não dá pra fechar minha porta, senão a gente deixa lá fora do quarto. Só pra... lá fora. Isso aí, lá fora. Vai pra onde? Caralho, meu Deus do céu. Ele fica se enfiando no meio dos fios do meu computador ali. Tá trancada. O que é, cara? O que é? O lupino? Vê se não parece um lupino. Só tá soltando muito pelo, lupino. Pô, um monte de ervinha aqui, tipo plantinhas aqui pra falar, nós gostamos da natureza, hein? Fala, Rafael. Went off in the boss's office, but I'm not getting any response from that sector. Ah, legal. Take your positions, people. Maximum alert until the situation's clear. Caralho, vou precisar dar um grau aqui. Nossa, hein? Olha lá, tá vendo? Eu não sei se é bom eu estar com essa parada carregada. Ah, qual é? Vai tomar no cu também, todo mundo, vai. Vai tomar no cu. Vai, sai não. Vai tomar no cu.
Não, na moral, essa jogabilidade tá idêntica à do Prototype. Porra do caralho, que não deu pra apertar aqui, eu dei mole também. Ai, vamos lá. Parou de travar, galera? Eu tenho que entender ainda como é que funciona essa parada aqui, velho. Caralho, tá cheio de maluco aqui nessa porra. Anybody there? Porra, mano, vai tomar no cu, tá muito difícil. Cá. Muito igual o Prototype, velho. Eu achei que esse sistema de luta bem fraquinho. Tá muito genérico. Pô, eu tinha sabotado a parada, mano. Mano, eu tô aqui batendo nos caras e a Sansão tá super atacada aqui, velho. O que foi? Ai, meu Deus. Ai, caralho. Tadinho, tá cheio de calor. Ele tá igual cachorro, assim, ó. Com a linguinha, tadinho. Tá cheio de calor, por isso que ele tá atacado. Bebe água, meu filho, tem aguinha. Assim, vamos ver a história do jogo, mas ele é muito Prototype, velho, na boa. Mata o cientista também, não tem caô não. No mercy. Não, filho, não dá pra sair. Prata pra caralho ali, velho. Que isso? Muito maluco aqui pra poder pegar. Os malucos estão caçando, ó. We got a killer in our midst. Keep your eyes open. Stay vigilant. Weapons ready. Keep your eyes open. Caralho, tô dando uma de Ninja Gaiden aqui, velho. Nice and quiet.
Quero passar aqui despercebido. Ih, fudeu. Um vai entrar aqui? Não. Meu Deus do céu, vai entrar. Boa. Fica um bom tempo em alerta os caras, né? Fala aí, Wanderson Alves, beleza, meu mano? Só falta o pirarucu ali que eu vou te pegar. Vou pegar vocês todos. Só basta um ficar vivo pra chamar reforço. Não posso dar esse mole. We've got a killer in our midst. Raise the security. Watch out. You could be close. Aqui, um monte de dinamite. Será que dá pra desarmar essa coisa aqui? Não dá pra fazer nada aqui. Só dá pra ver que é bala de prata. Mas não dá pra fazer mais nada. Sei lá, podia ter pra desarmar, explodir, danificar a porra do bagulho. Fala aí, John, beleza, mano? Juro que eu pensei que tinha um cara em pé ali. Where are we headed? Tarker's Mill. Por favor, vamos pra um lugarzinho mais aberto aí e tal, né? Pra ficar de boa. We're too late. Engine is already here. Caramba. What do? Stop the truck. What's even down there? My home. Dusk, stay out of this. Wait! Call! Rodko! Rodko, they've cleared our northern line. They have an exo. We'll take care of the wounded later. We have to stop them. Let's go! Move! Over there! Right. Piranha. Rodko. You'll regret that. Ih, caralho, arranquei o braço. Clever boy. I'll
Fall back! Fucking Silver. Caraca. Tell me, where's Adana? Don't worry, Cahal. Your daughter didn't fight this battle. How are your wounds? Riddled with silver. They'll take days to heal. But things would have been far worse if you hadn't stepped in. I just did what I had to do. Nothing more. I honestly never thought I'd see your face again. Why'd you come back, Cahal? I heard that the cairn was going to be attacked. I was afraid for you. For Adana. And how did you hear that? I overheard Endron talking about it on my last job. I may have left Tarker's Mill, but I never turned my back on it. I couldn't just abandon you. You found it easy enough 5 years ago. Your cairn and your daughter have always needed you. I tried to tell you that. Where is she, Rodko? With Ava. Working undercover at the biggest Endron site in the Pacific Northwest. Best option available to us after the failure of our last mission. Sinuca é bom, mano. Rodko, you let Adana infiltrate Endron? My fucking daughter? After what happened with her mother? Your daughter is the best undercover agent I have. We will not win our fight for Gaia without first bringing Endron down. And with your daughter on the inside, we're closer than ever. She may not fight like we do, but she's every bit as strong. You should respect that. Eu vou fazer uma série de Skyrim lá na Twitch. Absolutely vital. More so after what their private fucking army just did to us. I'm afraid her work won't be able to stop Endron from retaliating against us. Not after our last mission. Your last mission? What do you mean? You remember the old abandoned mine not far from here? Endron bought it and turned it into a training center for their new recruits. I launched an attack to wipe them out, but Tank Girl stopped us. The woman you saw in the exo during the attack, she drove us back. Tank Girl, you call her. I encountered her during my last mission. She was trying to buy silver bullets from an arms dealer. That's where I learned she was planning an attack on the cairn. Major Grainer. That's the name her men give her. But to us, she's Tank Girl. And she leads Endron's troops with about as much grace. Their attack on the cairn was their first wave of revenge for our attack on the training center. We managed to repel them this time, but it's only a temporary victory. They might return at any moment. And Endron just keeps recruiting soldiers. Then we've got to go back to the mine and destroy their training center. It's the only way to buy the cairn any sort of safety. No matter how brief. Go back? No. Not until I'm well again. Then we can strike. I'll take care of that goddamn training center myself. You know I can handle it on my own. No. You're no longer a part of this pack. It's my responsibility. And how long will it take for you to get better? Days? Weeks? If they return, the cairn will fall. Huh. I'll think about it. Go pay your respects to your Fen and come back to me. Then we'll talk about the mine. Será que tem missão extra? The cairn is in a bad way. Dusk, what are you doing here? I thought I told you to keep clear. You really thought I'd leave you behind like that? You should know me better than that by now. Besides, looks like you need all the help you can get. I really don't want to lose my front row tickets to the Cahal show. Thanks, Dusk. Okay, yeah, no. Thanks sounds real weird coming out of you. Put that shit away. Well, if you really want to help. I'll go look after the injured. I rang the Weatherstormers and asked them to lend us a hand, too. Don't worry about me. You just do what you gotta do. Good to see you made it through okay.
Thanks in no small part to you. I'm glad you came back, Cahal. Lambda Mankind really helped us out too. We're lucky to have them with us. Dá uma olhadinha aqui, né, pra ver. Those bastards. Kidamona. How could they? Silver. That's what killed her. They had 3 snipers trained on her. She never had a chance. Caralho, cadê aquele lobinho, mano? Que tentou me impedir? Morreu? Caralho, que vacilo, mano. Agnes didn't even know how to fight. He was a spirit healer, a caretaker of children. Endron doesn't show anyone mercy, and we won't either. Essa porra da máquina. Nossa. Pessoal, tudo fodido aqui. Que porra é essa? Dá pra pegar essa? Serious? But how? Tá vendo aqui? Back tending to the wounded. It's all my fault. They had a sniper. I just couldn't take him out in time. It has been many a year since I last felt your presence, warrior of Gaia. It's been nearly as long since anyone called me that. Your cairn needs you, and the wild has need of your protection. The Eater of Souls is fighting with all his might to take control of it. And he is winning. The corruption takes many forms, but the effects are always the same. You must help us fight back. Esse negócio de deixar assim, sempre tudo pra um cara só. Ah, não, você é o herói. Caralho, peraí que minha água. I came back to find my daughter. Have you seen her? Adana, a dear friend, and always respectful of nature. You fear for her safety, then? She too is fighting for Gaia in her own way. But do not worry. You both walk the same path. You will find each other in time. To fight your battles, you will need power. Power I can provide by helping you develop your warrior gifts. Thank you, Ifen. You may find lost spirits during your travels. Return them to me, and I will be able to strengthen your natural abilities. One last request before you depart. Many of your kin fell in combat. I would ask you to bury them. You will find their bodies both inside and around the cairn. Your penumbra vision will show you the way. Soothe their souls and send them to me, so that they may travel to the wild without being captured by the worm. I will if I can, but my priority is Endron's training center. Weaken the forces of the worm there, but
Never forget your brothers and sisters. Gaia needs you. Acho que essa fúria é bom, né, ter. Pra poder usar habilidades, né. Oh, cara, olha aqui, tá molhado. De tanto suor, velho. Fala, João. Cara, eu vou juntar pra comprar um negócio aqui. Pra aguentar as porradas, tá ligado? Depois eu dou uma upada. Caralho, legal, ó. A criatura espiritual. Só dá pra ver com a visão. I hope Rodko's changed his mind. Eu quero achar os mortos aqui pra poder dar um grau. Que plantinha é essa? Deve dar pra fazer alguma porra com essa planta. Dar uma cheirada, alguma coisa. I went to see Fenn. He's gotten so weak. Please, Rodko, let me help you. Let me deal with this training center. Why is it that you care now, Cahal? We were so easy to ignore when we went right in front of you. What? You want to be part of the pack again? I want to help the pack. I want to protect Adana. But you don't intend to rejoin us. I've already given in to rage and killed one of our kin, Rodko. I can't take the risk of doing it again. You already know I disagree. Nonetheless, we are united by those we mourn. So I'll accept your help. Tell me about Ava. How's she doing? When you went into exile, she succeeded you as my lieutenant. She was ready and willing. It was hardly a smooth transition. I was forced to make some concessions. I can imagine. There are a lot of humans in the cairn. A lot more than when I was here. Ava's lambda mankind. I'd heard about her group of activists. They're actually getting a lot of attention at the moment. Not sure if that's the best thing for the pack. That's what I thought too, at first. How so? For the longest time, I never trusted humans. But then I saw how they fought, how they stood strong for what they believed in. I saw their potential. Even I had to admit that Ava was right. The humans have been stalwart allies in our fight for Gaia. And now you've seen firsthand what Indra É is esse doing mesmo, to cara, que é us. o novo lançamento pra Play 2. The ranks grow thinner every year. Ava's humans aren't afraid to put their lives on the line for their planet. What more could I ask for? Tell me about Adana. Have you trained her? Just as I promised you, I made her into a warrior. I taught her everything she needed to fight, to defend herself, so that we wouldn't see a repeat of the tragedy that befell Ludmilla. Has she gone through her first change yet? Not yet. And despite all my training, she never showed much inclination toward the wild side of things. She preferred to spend her time with Ava,
studying humans, technology, and infiltration. To walk in Ludmilla's footsteps. That's right. And though it's not my way of doing things, it's certainly paid off. She has proved to be an exceptional spy. Até umas 10:30, Rest assured, Bernard. though, Madonna's just as much Garo as you or me. Her first change will come in time, no matter what path she chooses to take. Tell me about Ava. When you that's what... At first. So you've changed your mind about humans? That's a surprise. A lot of things have changed in the past 5 years. Myself included. For the longest time, I never trusted humans. But then I saw how even I had to admit that Ava was right. The humans have been stalwart allies in our fight for Gaia. And now you've seen firsthand what Indran is doing to us. Our ranks grow thinner every year. Ava's humans aren't afraid to put their lives on the line for their planet. What more could I ask for? Eu vou jogar Minecraft com Minecraft, ô Dimitri. Tô só esperando ter a grana pra eu pegar o Minecraft. So what can you tell me about this so-called training center? Ava managed to get a hold of the mine blueprints to help us prepare for our previous attack. The site's weak point is its power supply. They apparently haven't had the time to give it a proper upgrade. The whole thing is powered by one big propane tank, just like it was when it was a mine. Será que a gente chega sem light? So if I blow up the tank, the whole mine will cave in, taking the training center with it. Then we'll need explosives. You'll be happy to know I didn't come back empty-handed. I'm aware. I met your new friend, Dusk, right? He gave me the explosives you two stole. We've still got a problem, though. You don't know the layout of the site, and I'm too injured to go with you. Huh. I don't like touching the stuff, but I suppose I'll use Ava's radio equipment to guide you. That should do the trick. Perfect. So we'll stay in radio contact. Take the explosives and go. Good luck, Kahal. Dusk, my friend, I owe you one. Hey, Kahal. It's good to see your face again. Valeu. My son. They killed my son. He's lost a lot of blood. I don't know if he'll make it through the night. Meu Deus do céu. Has anyone told his wife yet? She's gone. She bled out just before they shot him. This letter must have been sent just before the attack on the cairn. Legal. I'll make good use of that. Ô bosta. Ô boy. Achar o lugar aqui. Agora, essas plantas devem dar pra alguma maconha, velho. Não é possível. Tá brilhando. Go, Fiona Warrior, and survive. Ah, uma proteção que ele faz aqui, ó, pra poder o pessoal não entrar, não invadir. Legal, hein? Nossa. O cara disse pra poder pegar o corpo do pessoal e enterrar, né? Iron Wind, your struggle is over. Ifen is waiting for you. Kahal, keep fighting. Protect the cairn for me. Acalma, segundo espírito, primeiro espírito. Vou achar essa porra. Leandra, be at peace. I will protect the cairn. Go to Ifen. Tadinha, Daniel. Of course, Kahal. I'm glad I got to see you. One last time. Coitada. Cadê o primeiro, né?
foda é que essa visão fica saindo, você tem que ficar parado pra ver essa porra. Ah, bicho, só vou sair daqui quando eu achar o corpo lá do... Caralho. Ponto de espírito. Ah, baralho, é maneiro, mané. Pera aí, então. Aprendi a catar o negócio. Aqui tá fechado, ó. Ah, olha aqui. Nossa. Kitmona, return to Efen. The cairn is safe. Thank you, Cahal. Mó, é muito triste isso, velho, que é isso. Those who remain. Nossa, muito triste, velho, que é isso. Quero ver se eu acho mais, né? Deixa eu ver se tem mais aqui deles aqui. Caraca, velho. Hello, Cahal. Oi, tudo bem? Old notes from Ava, before she created Lambda Mankind. My Irish brethren, but that was a lifetime ago. How many did you lose? Cahal, I'm glad you're back. And we lost a lot of good people today. We're lucky it wasn't worse. Though with half our survivors wounded, another attack would be the end of us. Caralho. Pesado, mano. Matou todo mundo. Eu quero ver se tem mais corpos aqui pra poder fazer a parada lá. Gente, desculpa, mas eu vou explorar o jogo, na boa. What happened to him? Fucking tank girl happened. Burst to the head point blank. I told him we were going fishing. A voz da mulher deu uma mudada aqui. Eu, hein? Será que é um demônio infiltrado, velho? O jogo tá maneiro, pô. O jogo tá maneirinho pra caramba, pô. Se alguém botar defeito, fica no cu. Deserve to rest at last, Magnus. Go to Efen. He's waiting. Ah, Cahal. It's good to see you, old friend. Take care of the cairn.
Falta o quinto agora, onde tá? Tipo, me alimento aqui da planta. Series, Gaia thanks you for your sacrifice. Now go. Fen is waiting for you. Save the forest, Cahal. Drive out the worm. Visite o If. Essa é missão secundária, tá, gente? Já deu pra perceber. Thank you, Cahal, for returning your Garu kin to my side. Their souls are now at peace. Now go, fight the worm and all who serve it. Agora eu já posso gastar 2 pontos de... Reduz o dano sofrido durante a postura forte. O Crinos ganha vida extra. Claro. Vou virar um tanque, viado. Tá maluco? Aqui é 3 já, mas porra. Já dá 1 grau na parada. Recruiting at their training center. Then, perhaps I need to enlist. Pelo menos não é igual o The Witch, aqui tu cai e morre. Em certas áreas, o carro pode circular na forma hominídea sem ser detectado. Ah, tá. You see the kit they're supplying people with? It must be worth a fortune. Tell me about it. I mean, pump-action rifles with holographic. You here to enlist? The army doesn't have that shit yet. Yeah. Hear you've been having some trouble lately. You hear correctly. We were attacked a few days ago. We pushed them back, but let's just say we're a little understaffed right now. What's in this training program of yours anyway? That's classified. But those who survive their training become real killing machines. With real thick wallets, too. What do you say? You interested? Absolutely. That's the spirit. Did you register on our website? Nah, I prefer to do things in person. Can't say I blame you. What's your name? Cahal Fillin. Cahal Fillin. Hell of a name. There you go. You're on the list. All right, then. Go report to the instructor for testing. He's in the warehouse. Oh, and one last thing. Looking at you, it's pretty obvious you've done some time. Try not to mention that. The instructor hates ex-cons. This way. Control, I've got a candidate for you. Entrei de boa aqui no bagulho. Ai, delícia. Welcome. If you're looking to sign up, you have to talk to the instructor. Head over to that building in the courtyard. Caught one of Endron's new ads on TV last night. They've even got a brand new slogan. Greener action serving the biosphere. Damn. There's nothing they won't greenwash on. I'm here to be recruited. You?
How'd you make it through the physical without breaking a hip? All right, Gramps. Let me just find you on the list here. I signed up at the entrance. Cahal Filin. Ah, right. Here you are. Now let's get down to business. You ready for the interview? I'm ready. Let's start with a technical question then. Our assault troops are equipped with a new type of pump-action rifle. What kind of sight is it equipped with? A laser sight. Wrong. They have a holographic sight. But I understand why you'd get that wrong, Grandpa. Back in your day, they probably still had bayonets. Let's talk engine now. The company has an internal motto for those in the know. Can you tell me what it is? Greener action serving the biosphere. Look around you, dumbass. Do you think Endron gives a shit about going green? That's just the swill we serve the masses. Okay, enough of this paper-pushing bullshit. I know a combat vet when I see one. Welcome to Endron's training program. Head over to the waiting room. Someone will come get you new recruits in a few minutes. Understood. So you managed to get through their test just like that. Well done. They want to make you wait. We don't have time for that. You should see a command post overlooking the waiting room. They'll have a computer inside and a service door leading into the mine. That computer will allow you to open the service door and cut communications with the lower floor. And the people here won't know what's going on in the training center. Bom que o jogo vai salvando, né? Esse jogo tem uma pegadinha parecida com... Você pode... Eita, já eu subi de nível. Eu ainda não entendi como usar esses pontos aí na conversação, velho. Se é bom ou se é ruim quando ganha. Got an animal roaming around. Heads up. Looks like we've got you. Let's make a rug out of that thing. One less fucker.
serve pra eu me transformar, essa fúria. Tá me deixando mais irritado. Mas isso pra conversação, não sei se é bom. Que eu possa acabar explodindo aí, virar um bicho no meio do bagulho. Não, isso aqui é só pra... Quase que a câmera me viu aqui, hein, cara. Centro de treinamento da Hydro. Tá calor, hein, bicho. Os caras treinando todo mundo de otário lá pra matar os... Nossa. I'm in the mine. The propane tank's at the center of the site. There should be a service door that leads there. Não sei se tem mais porta. Ele não matou esse, não. Tem um maluco ali lá longe olhando. Vamos ver se ele vai ver. Legal. Vou ficar parado olhando em volta pra ver se eu acho alguma parada. Você não pode pegar um novo frasco. Cheio de bagulho aqui. Tá cheio de bagulho aqui, velho. Tô cheio. Eu vou aumentar esses virotes aí. Gente, vou só dar uma mijada e já volto. Pera aí, rapidão. Estou apertado.
Caralho, tá cheio de guarda aqui, mané. Before you begin, you'll be given a checkup by our medical staff. During the Vou esperar o cara virar de costas ali pra eu seguir em frente. officer will call you in when ready. See the window behind you. What's that sound there? Show you What the fuck are you weapons? Cólera de Gaia. Quase que eu entrei em frenesi. Tá foda, tem que matar mesmo. Olha isso, tem até máquina ali do outro lado. Merda, hein? I see the tank. You're going to have to cut through the medical sector to get there. They're injecting something into their recruits. We're aware. Endron's soldiers reek of the worm. We've been trying for weeks to figure out just what's in that serum of theirs. How long will it be before our latest batch of recruits is trained? 2 months for most of them. Less for the ones who react well to the serum. Excellent. I'll communicate that to Major Grainer when she returns. Toque, toque, completo, sério. É porque vocês não estão vendo que eu tô ganhando aqui. Trespasser sighted. You can't. Mano, eu sabotei o bagulho. Como é que os caras passaram? Que mentira, velho. Eu sabotei o negócio. O jogo tá bugado, velho. Eu sabotei as duas paradas, velho. Que isso?
So the injections have something to do with the worm. We think so, but we can't prove it yet. That's one of the things Ava and Adana are investigating. There's silver here. Lots of it. The smell's overwhelming. You must be in their armory. The propane tank's downstairs from you. Não dá pra destruir isso aqui não, cara? Podia dar pra destruir, né? Que aí eu destruía e ficava de boa. Dava uma aliviada aí. Ah, mano. Não dá pra destruir isso aqui não. Isso aqui é pra me fuder, quer ver? Cara, joguei muito maneirinho. Opa, 2 pontinhos de habilidade, já dá pra dar um grau aqui em alguma coisa. Na posturagem, o que não gera mais fúria e raiva acertar ataques. Rugido. Legal. Finalizações aumentam ainda mais o ganho de fúria. O pino usa a visão do pino para enxergar bastante facilmente. Depois eu boto. Isso aqui vai ser bom porque se eu precisar passar por alguma câmera, né? Eu dou um psiu ali e já era. I made it to the propane tank, but there's a soldier guarding it. He's more monster than man, though. Just muscles stacked on muscles. One of their elite soldiers. One way or another, you're gonna have to deal with him. Cara, dá bastante ponto essas ervas aqui. Tudo que é plantinha, eu acho que dá pra gente absorver. Security's detected an intruder, but it's not going anywhere now that we've got the site locked down. Stay on your guard. Put a bullet in them. Vou ter que dar um grau aqui pesado pra não dar merda. Quebrei, né? Vamos ver se vai funcionar.
precisava ter gastado, mas tudo bem. Tá com bala de prata, aquele cara lá da ponta, eu vou pegar ele. O maluco parou ali, se fodeu. Quero pegar esse cara aqui, mas tá parado. Pensando no mundo da lua. Tá esperando os caras rodar aí, plantão, vou pegar um por um. Eu vim da onde? Eu vim dali, né? Ali. Vem cá, nervoso. Aí, vai ficar paradinho. Com as perninhas de fora. Pegar aquele lá do rifle vai ser mais coisa, né? Dispatch. I'm gonna check this. We got a hostile! Heads up, I'm gonna check it out. Guns up! Trespasser! Shit! We've been breached! Mano, eu sabotei a parada, como é que os caras ainda... Mano, esse jogo tá super bugado, eu sabotei o negócio, o bagulho ainda tá... Now to set the explosives. Tinha sabotado o negócio, velho. There we go. The explosives are in place. Time for you to get out of there. Adiós. Vamos explodir tudo. Nice. Nossa, cheio de candango ali. Cheio. Cheio de maluco nessa porra.
Bom saber que essas plantinhas dão, ó. Ficar fortão. Caralho, o jogo tinha bugado. Transformei sem querer. Caralho, meu Deus do céu, que bosta. Eu apertei R1 sem querer naquela hora, cara. Fodeu tudo. Eu ia dar mole de enfrentar aqueles malucos todo nada. Ventilation system isn't running. Those ducts will lead you straight outside.
Search the warehouse. If you find the intruder, don't try to play here. Give the alert immediately. Ser esperto aqui. Eu desarmo essa porra e esse caralho continua funcionando. Não consigo entender esse jogo. Concorda? Deve estar bugado isso aqui. Ah, vai tomar no cu, velho. Uma porra da câmera me viu. Filha da puta, como é que a porra da câmera me viu, velho? Que isso? Dei molinho, caralho. Porra. Fala aí, Marcelo. As aulas da minha faculdade começaram, por isso eu ouvi muito pouco. Tranquilo, relaxa, mano. What's the latest on the program? Porra, mano, é cheio essa merda. Good. Keep it up. Tem, eu acho que... Nossa. Tem até robô aqui nessa merda. Porra, tá fechado. Tem câmera. Podia ter como chamar a atenção dos caras, né? Pra eu poder, sei lá. Vamos lá. Pensar aqui o que eu vou fazer aqui. Não quero cair na porrada, porque eu tô meio fudido. Esperar o cara voltar. Ah, mano. Caralho.
Caralho! Porra! Caralho! Quer saber? Eu vou sair entrando e matando todo mundo, foda-se. Cara, stealth é meu peru. Porra, tomar no cu. Tento stealth, aí esses merda ficar me vendo, então vai se fuder pra lá. Olha lá, salinha pra desarmar a câmera, vai te fuder. I'm almost at the control room. Steel yourself. Cutting the ventilation won't go unnoticed. Mais ponto, nossa, vamos ver o que tem pra nós aí. Na postura forte regenera a vida lentamente ao longo. Claro que eu vou botar isso aqui. Porra. Das duas, agora eu vou ficar pica. O que é melhor do que regenerar a vida assim rápido? Ainda mais que, porra, quando vem aquele gigantão ali, o bagulho fica muito doido pro meu lado. Eu nem uso essa coisinha. Ah, essa parada me dá um grau aí de ódio. Hello there. Não tem mais nada pra cá não que eu queira. Cheio de andango aqui. Vou cercar vocês, filha da puta. Ai, cachorro, filha da puta. Sabotei a porra toda, só de sacanagem. Tchauzinho. Should have picked another job. Olá, tudo bem? Ah, mano, isso só pode ser sacanagem com a minha cara. Essa porra desse jogo tá bugadaço, velho. Eu fiz a proteção. Olha lá, qual é, mano? Porra, aí é foda. Fala pra mim, do que adianta sabotar o bagulho de emergência se os caras ficam vindo? Totalmente, porra, sem noção essa merda, velho.
que adianta eu tirar do ar essa porra se continua vindo aqui? Eu não sabotei essa porra? Se você sabotou é pra quê? Pra não vir, né? Porra. Nossa, lugarzinho como? Grandão. Mas fiquei puto com essa porra. Hedana. Só isso? I imagine you'd like to see your daughter before anything else. She'll be in Ava's quarters, I'm sure. When I think of what they did to Leandra, I just hope we can help smooth her passage into the world beyond. Thank you for taking the time to honor the memory of Kitamona. She was an old friend. She spoke of you often. I just wish she could have had the chance to see you again. I just can't get my head around the fact that we just buried Ironwind. Me neither. I figured. Agora onde eu vi aquelas plantinhas? There's still a long way to go. But life's picking up again in the cairn. Ludmilla, I hope you can see this, wherever you are. How are things on your end? We're holding up, but I'm afraid our problems are far from solved. One less problem, now that you're back. It's been too long, brother. As you know, Magadon claims they opened a new lab to develop natural supplements. It's obviously a front, but they've got the public eating out of their hand. Every step the forest loses is one the worm gains. A whole lot of unsuspecting people are going to get poisoned. The new lab of theirs is still under construction, and their security is full of holes. It's the perfect time to stage it. Entendi nada, ele falou com um espírito aqui, mas... Everyone stay in contact. If we hear even a whisper of trouble, we're out of there. Nobody here, but our computer's on. Cahal! You know I hate it when people mess with my stuff. That's an impressive amount of equipment. It's the bare minimum for leading a handful of activists against a megacorp like Endrin. Haven't changed much, have you? Aside from a couple of new lines on your face. Thanks, asshole. You know, I always knew you'd come back. It was just a matter of when. This isn't quite the reunion I had in mind. But it's a happy one. I heard about your handiwork at the mine. Adana. Cahal? You must have a lot to talk about. I'll go check on the solar panels. Catch you later. Fala aí, Everton, beleza, mano?
How are you doing? You've grown. It's not worth trying to rebuild that bridge now, Cahal. Not after abandoning me for 5 years. I'm sorry, Adana. Where do you think an apology is going to get you? You know, it was hard enough to get over Mom's death, but dealing with the fact that you chose to leave me behind when I needed you most, 5 anos longe dela. that left a scar. You were so focused on doing what you thought was right that you never thought about what it might do to me. Maybe you're right. I didn't think about how it might hurt you. I spent those 5 years finding my way back to the man I was. Even if you were with me, I wouldn't have been me. And you'd have been just as alone. I was in no state to look after you. I couldn't have been the father you needed. I wasn't. Stop, Cahal. I'm really not in the mood to hear you rewrite our family history. Endron just carved a bloody wound into my cairn. They killed my friends. Right now, all I care about is tearing Endron apart. Rodko told me you and Ava were undercover at Endron during the attack. That's right. I managed to infiltrate the fracking site. They just upped my security clearance, too. I've got access to their protected data. This is the best chance we've ever had at taking Endron down. We sink them from the inside. You've seen how bloodthirsty Endron is. Did you know they have a price on your head? They're not the first, and they're not about to scare me into stopping. We've lost too many already. And if we run, how will we honor their memory? The pack comes first. Besides, Endron doesn't suspect me at all. I'm secure over there. Secure? Endron has full confidence in me. Hell, the whole team at the fracking site looks to me for my expert chemical analyses. As long as I stay their golden girl, there's no way they'd imagine me connected to those scary eco-terrorists. Least of all the Cairn. Endron's built a fracking site. It was a rush job. They'd set it up and posted guards before we had any time to react. It's a danger to nature and the spirits alike. Those sites are one of the greatest threats Gaia faces today. It hurts my heart to work there. But I also know that I'm the best chance we've got of putting a stop to it. Soon. You really do take after your mother. Took me aback at first. I miss her too, Cahal. I think about her every day. She would have been proud of you. If you say so. I'm proud of you, too. That's nice of you to say and all, but I know you didn't want me to follow her path. That you wanted me to be a warrior like you and Rodko. I don't know about that. But Garu's life has its share of problems, too. I can't blame you for following your mother's example. She really was exceptional. She sacrificed herself for Gaia. And she didn't abandon me, so you know. How was it with Rodko and Ava? Honestly, it Jogo was de hard at terror first. russo, não conheço não. Rodko was... He was really mad at himself. Over you going away. Over Mom's death. He obsessed over my first change. Trained me for months and months. But as we trained, I started thinking, I don't want to go through my first change. Are you scared? Fuck no. I just don't want to be a Garu. You're all too unstable. Mom wasn't a Garu, and she was one of the best fighters the Cairn had ever seen. I think that's why I drifted toward Ava and her way of doing things. Fortunately, Rodko mellowed out after a while. I was able to talk with him earlier. Seems like he's gotten more open-minded in these past few years. It took him some time to come around, but he finally realized that Ava's methods serve Gaia just as well as his do. Now he's got no problem with the idea of working with humans, or my choice to follow in Mom's footsteps. Anyway, Ava and I will keep working at Endron's fracking site. We're gonna take those assholes down from the inside. Cara, eu não tô achando que essas conversas aqui vai influenciar alguma coisa não, sinceramente. Não tô sentindo nenhuma diferença. Sink Endron from the inside. And how do you plan on doing that? Fala aí, Valmir. A while back, Ava, Rodko, Jogo and I ultra discovered realista that de terror. Endron's Aí injecting its fudeu new mesmo. recruits with a special serum that makes them more...
everything. Estão falando que vai ser o melhor jogo de terror que pode myself existir. when I was in their Puta training merda. center. É de ficar fugindo de The monstros, injection de transforms psicopata? Não dá pra matar nem Makes them nada? Como é que é? stink Ou eu vou ver um There's vídeo more desse to it jogo aí. than vou ver. that. When I first joined Ficar Endron's ranks, fugindo de I was monstros trying não to é figure out what was going on meu, with their biofuel project. minha praia. But while I was analyzing the formula for the biofuel, I noticed an encrypted molecule within it. No employees have access to its composition. That same molecule is in the substance they're injecting their troops with, as well as another project, the Earthblood protocol. The Earthblood protocol. Any idea what that's about? Not yet. But that can wait until after we figure out what this mystery molecule actually is. Once we figure out what that mystery molecule really is, we'll know what they're pumping their soldiers with, and their plans for this biofuel. Then we'll leak that info to everyone who'll listen, block the biofuel's launch, and hopefully put the final nail in Endron's coffin. Thing is, right now the encryption they're using on their data is impossible to break. That's why we came back. We wanted to tell Rodko how we were stuck and figure out what to do from here. Yeah, I read Ava's letter to Rodko. How can I help? If you want to help, go meet with Ava. Vai ser tipo She Resident and Evil. Rodko will be Interessante. figuring out our next steps. Alright, I'll go check in with her and then have a talk with Rodko. Any idea where I'll find her? By our solar panels. If you've got any other questions, Tá you'll find chovendo me aí, the rest Gabriel? of the Caralho. Pelo menos tá chovendo. E aqui? Mó calor do caralho. O jogo foi salvo. Old notes from Ava, before she created Lambda Mankind. A filhinha do papai tá crescendo, tá ficando madura. How you doing, big guy? Figured I'd get out of the way, let you catch up with 80. Though, from the look on your face, it doesn't look like it went well. She's still angry at me for leaving. Can you blame her? Shit, being a teenager's bad enough, but Ludmilla's death, your exile, it was all hard on her. But you did what you had to. You had to get away from us to get yourself back on track. That's what I tried to tell her. I've been telling her that for years. Never eased her pain, though. But you're back now. It'll pass. Just give it time. Adana told me about your mission to infiltrate the fracking site. Yeah, about that. We're currently at a roadblock. Endron's data encryption Pô, is show de bola, uncrackable. Everton. Tirou onda. So she said. Our only way to get our hands É legal on que that estimula data os is caras, to né, take mano, a it fazer uma directly from the parada server nova e in their tal. lab. But surveillance is tight. Even Adana couldn't get in there without being caught. And I don't think I could create a big enough distraction to draw their security's eyes away. Caralho, meu Deus do céu, muita informação. How did Adana's training go while I was away? Rodko tried to make a Garu out of her, but all his training didn't exactly bear fruit. I know she doesn't like talking about it, but she says she doesn't feel the gift. She must be mistaken. Just as much as my blood flows through her veins as her mother's. I think only time will tell. But all of Rodko's obsessive Garu training only pushed her closer to me. She took an interest in my work, wanted to know all about my approach to infiltration, my thoughts on humans. She was a fast learner. Call it ego, but I used to think she was trying to be like me. Then I realized she already had a role model, her mother. Adana realized that I could teach her a lot of the same stuff her mother could have, so she stuck to me like glue. And then she shifted up a gear, studied at Caltech and Columbia University, and she did it all on her own. You should be proud of her. Always have been. Lambda Mankind's really made something of itself, hasn't it? Yeah, took us a while, but we've got a solid group, and our name's out there. The bigger we get, the more we can do. Still need to get public opinion on our side, of course, and that's not going to be easy given the way Endron and its puppet media portray us. But the longer we fight, the better we can reclaim our narrative. The people will come to realize we're fighting for them in due time. How did you manage to convince Rodko to house Lambda Mankind at Tarker's Mill? Back when you were here, he wouldn't give the idea the time of day. But when he named me lieutenant, I told him I'd agree on one condition. That he'd accept your Lambda Mankind.
Yep. Once he lived around them for a while, he finally saw that their determination to save the planet was every bit as real as his. And today, they're fully integrated into the cairn. Rodko's a big reason Lambda Mankind's accomplished what it has today. Adana taking action, the attack on the cairn. It's hard for me to ignore the parallels with the day Ludmilla died. I suppose the infiltration strategy doesn't exactly help things, huh? Yeah. I'm terrified that we might somehow see a repeat of 5 years ago. Don't worry, Cahal. Even if the broad strokes are similar, the details are completely different. We lost Ludmilla because we didn't know that Indran was working with the Black Spiral Dancer. Piece of shit must have realized Ludmilla was one of us. Nothing else could have. There's no way in hell that's happening again. We've checked Indran's security on all their sites around Tarker's Mill. There are no Black Spiral Dancers, not one. Adana's got this. She'll be safe. So, how do you like being Rodko's lieutenant? Things were a little bumpy in the beginning. Rodko didn't like my way of doing things, so I had to assert myself. Deep down, though, I don't think he would have gone easy on anyone. Nobody could replace you in his eyes. Yet here you are, Rodko's right hand. I'd say you replaced me quite well. I appreciate it, but it was never a question of ability. Rodko just had to get over it, to learn to stop yearning for the past. It was a slow process, but he's finally managed to turn the page. That said, your return has done him a lot of good. All of us, really. There's a lot of change we can effect with you here, Cahal. Keep that in mind. The fracking site's too well protected. It's too much for 2 people. What about your Lambda Mankind? I feel like they'd be distraction enough. That's not happening. If we staged a full-on attack, they'd lock down the whole site, lab servers included. This is a job for a scalpel, not a chainsaw. Terminar essa conversação, a gente finaliza, tá, galera? Sounds like you've got something in mind. If we want to draw security's attention, we have to hit them hard. Blowing up the refinery should do the trick. But that's not happening until we can get into the fracking site. That's step 1. The site is protected by an electric fence and a myriad of cameras, all of which are powered by the dam Indran acquired when it bought the site. Now, if someone could get into the dam and connect me to their network, I could access their system discreetly. Allowing you to cut the power to their defenses without their notice. Exactly. We can worry about the fracking site after that. Okay. I'll go talk to Rodko to see how he wants to make up the teams. Thanks, Cahal. It's good to have you back. But if you don't mind, I'd like to take a few moments for myself. Lost some friends during the attack. Don't worry. Take all the time you need. Pare a invasão à represa. Painéis solares. É meu sonho ter painéis solares, gente. Vocês não tem noção. So, any news on the group that was supposed to launch the attack on the Sunburst reactor? We're still keeping our ears open. Shouldn't be long now. As soon as you've got something, let me know. I hope we get that. Então, galera, a gente vai continuar essa jornada aqui, Garou, no sábado, às 8 da noite. Beleza? Amanhã, 2 da tarde, Resident Evil 4. Tem que falar. Vamos só terminar de falar com o velho. Já melhorou? So, were you able to talk with your daughter? Adana told me about her and Ava's plan to get their hands on the encrypted data inside the fracking site's laboratory. To bring Endron down from the inside, yes. I think they've got the right idea. If we manage to chase Endron from this region, they'll just continue their dirty work elsewhere. It's time for a decisive blow. So we follow Ava and Adana's plan. We'll attack the dam to bring down the defenses of the fracking site. I want you to lead the incursion. You coordinate with Ava and Adana over comms, and allow them access to the dam's network.
Ava gave me the rundown. But if I set off a single alarm, things will get very dangerous very quickly. I know. One sign something's amiss, and Tank Girl will be at the dam before you know it. So while you're sneaking through the inside of the dam, I'll be creating a diversion on the outside. That should keep her attention off you. And even if someone does raise the alarm at the dam, Tank Girl will have no idea why you're really there. Good. You can count on me. Excellent. We'll have Declan meet you near the dam. He's got the relays you'll place to get Ava and Adana access to Indran's network. Beleza. Encontre-se com Declan. Bom, aí aqui a gente finaliza, depois é só ir lá naquele lugar lá, tá? Então é isso, galera. Que isso, ponto de gravação? Você quer mesmo carregar este jogo? Não. Acho que o jogo volta aqui, né? Tem ponto aqui, vou acumular para depois aumentar outra coisa. Então é isso. Um abraço para todo mundo. Amanhã a gente se vê aqui às 2 jogando Resident Evil 4. E sábado às 8 da noite a gente continua essa série aqui do lobisomem. Um abraço para todo mundo. Tamo junto e valeu, galerinha.